Yeah, it's just me and you. Hi everyone. Thank you for watching the video. Hi everyone. Hello everyone. Hello everyone. अरे हाथ तक तो हम जाओ. Hello everyone. Thank you for watching the video. There are 3 members in our family. 3-member family. There are 3 members There are 3 members in our family. in our family. My papa, My papa, my mom, my mom, and I am Al Farhan. I am Al Farhan. তোমরা কি আমার পাপাকে চেনো? Okay, let me Introduce. introduce. Okay, let me introduce. Okay, let me introduce My papa. my papa. Now, Now, my papa my papa is coming. is coming. আমি আমি আমার পাপার কাছে আমার বাবার কাছে ইংরেজি শিখব. ইংরেজি শিখব. চলো আমরা. চল আমরা ইংরেজি শিখি. Okay. Okay, My papa my papa coming. coming. Hello everyone, thank you for watching the video. I am Wadud from Technical English Learning Home. This is my little son, Muffin, Al Farhan. আমি একটা চিন্তা করলাম যে ছোট্ট বাচ্চাদেরকে যদি ছোট্ট কাল থেকে ইংরেজি শেখানো যায় তাহলে তাদের মাঝে যে জড়তাটা আমাদের বড়রার মধ্যে কাজ করে যে এটা ভুল হবে নাকি সঠিক হবে বলতে গেলে যে লজ্জা লাগে সেগুলো কাটানোর জন্য আসলে আপনি যদি চিন্তা করেন আমাদের নিয়ারেস্ট কান্ট্রি যেটা নেবারিং কান্ট্রি ইন্ডিয়া আছে ফ্রম দ্য প্রাইমারি লেভেল ছোট্ট কাল থেকে স্টুডেন্টরা ক্যান স্পিক ইংলিশ ফেয়ারলি ওয়েল তারা সুন্দরভাবে ইংরেজিতে বলতে পারে they can deliver a speech in English but well in our country আমাদের দেশের কথা যদি চিন্তা করেন তাহলে আমরা কি করি ইংরেজি বলতে ভয় পাই আমরা ইংরেজি বলতে লজ্জা লাগে এবং we cannot speak English even after completing our graduation এমনকি আমাদের গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করার পরে আমরা ইংরেজি বলতে পারি না that is why আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস আমি আমার বাচ্চাকে যেভাবে ইংরেজি শেখাবো আপনারা ইচ্ছা করলে আপনাদের বাচ্চাদেরকে উৎসাহিত করবেন সেভাবে শেখার জন্য তাকে খেলার ছলে কিভাবে শেখাতে হবে খেলার ছলে কিভাবে ইংরেজি কথা বলাটা শুরু করাতে হবে I will try my best okay papa Okay. say hi everyone Say hi everyone. জিজ্ঞাসা করো আপনারা কেমন আছেন আপনারা কেমন আছেন? আপনাদের বাবুদেরকে ইংরেজি শেখাতে হলে আপনাদের বাবুকে ইংরেজি শেখাতে হলে আমাদের সাথে থাকবেন আমাদের সাথে থাকবেন. okay papa what is your name My name is Al Farhan. your name is Al Farhan Yes. what is your father's name My father's name is Wadud Khan. Wadud Khan look at there সেদিকে তাকাও what is your mother's name My mother's name is Shamima Nasrin Mila. do you love your mom Yes, I do. Yes, I do love. you do love Yes. do you love me No. no you don't love me a little Yes. whom do you like much তুমি কাকে বেশি পছন্দ করো My mom. your mom Yes. Yes. what are you talking about you don't love he is an He is an English teacher English teacher. বলো He is an English teacher. okay what does your mother do তোমার মা কি করে My mom. yes your mom তোমার mom is a housewife সে হচ্ছে একজন গৃহিণী বলো my mom My mom is is housewife housewife.
Whom do you like much? তুমি কাকে বেশি ভালোবাসো? My mom. Your mom. Oh, your mom doesn't look beautiful. তোমার মাকে সুন্দর দেখায় না. I am beautiful. You black beard. I am black. And your mom? My mom, that's good. Say that. My mom, red, beautiful. My mom, your mom, I am like a rose. Look at me. I am beautiful. Your mom is not beautiful. My mom is like a rose. Your mom is grandmother. Your mom is like a rose. My mom is like a rose. Your mom is Old lady. Black rose. Black rose. I am black rose and your mom is red rose. red rose. I am black rose and his mom is black rose. No. Your mom is red rose. Your mom is like a rose and I am black rose. Hawk. Okay, today we are going to be talking about আজকে আমরা শিখব how to correctly pronounce ABCs, কিভাবে ABCD শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে হবে সেটা আমরা coming ক্লাসে আমরা আলোচনা করব. So let me introduce my son again. He is only 5 years old. তার বয়স 5 বছর and he is not yet in school. সে এখন স্কুলে যায় না. But I am trying to inspire my child. আমি আমার বাচ্চাকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করতেছি যাতে করে from the childhood level he can speak English. আপনারাও চেষ্টা করবেন আপনাদের বাচ্চাদেরকে ছোট্ট কাল থেকে ইংলিশ শেখানোর চেষ্টা করার জন্য. লাইক নেইবারিং কান্ট্রি ইন্ডিয়া, অন্যান্য দেশে দেখবেন বাচ্চারা খুব সুন্দরভাবে ইংরেজি বলতে পারে. সো আমরা যদি ছোট্ট কাল থেকে চেষ্টা না করি তাহলে ইট উইল নট বি পসিবল ফর দ্যাম টু স্পিক ইংলিশ. সো গাইস, আমার সাথে থাকবেন, আমাদের সাথে থাকবেন. দিস ইজ মাই চাইল্ড, মাই কিউট বেবি. গিভ মি আ স্মাইল. He has no teeth. চকলেট খাইতে খাইতে আমার বাবার দাঁত চলে গেছে. ছোট্ট বন্ধুদেরকে বলো হাই এভরিওয়ান. Hi everyone. সবাই আমাদের সাথে থাকবেন. সবাই আমাদের সাথে থাকবেন. আমরা সুন্দর করে ইংরেজি শিখব. সুন্দর করে ইংরেজি শিখব. থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান. Thank you everyone. থ্যাংক ইউ মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড. Thank you my dear friend. ওকে, বাই. Bye. Well,